Отже, тема сьогодні мого виступу це є такий сервіс в AWS, як CodeCatalyst. Взагалі, я планую побудувати свою презентацію, свій виступ з двох частин, власне, з короткої презентації і потім з такої інтерактивної частини, де ми, власне, перейдемо в сам сервіс і спробуємо вже так більш інтерактивно з ним познайомитися, потицяти якісь кнопочки і зрозуміти, як він працює. Думаю, це буде такий кращий експірієнс, ніж просто переглядати якісь скріншоти самої презентації. Добре. Отже, коротко про себе. Мене звати Назар, я DevOps, народився і проживаю зараз у Львові. Зараз працюю в компанії TechMagic, якраз на початку березня було рівно 3 роки. Працюю зараз на двох проектах, обидва пов'язані із Salesforce, з компанією Salesforce, тобто ми розробляємо архітектуру для аплікацій, яка в свою чергу інтегрується із Salesforce аплікаціями. Взагалі досвід DevOps у мене майже 5 років, і в принципі, весь мій досвід пов'язаний, власне, з AWS. Це була така core-технологія на всіх проектах, і решта вже всі такі як технології, як допоміжні, або такі надбудови. Ось. І взагалі у мене до цього є 6-річний досвід роботи як девелопера, де я писав код на C, C++, Python. Також там була закрита мова програмування для специфічних технологій. Бо працював в телекомунікаційній компанії, ось там, де було все досить таке стрікт. Добре, тепер безпосередньо до CodeCatalyst. Отже, що це взагалі за такий сервіс? Щоб його зрозуміти, варто собі згадати такі сервіси, як GitHub, GitLab і Bitbucket. Тобто, в основному це такі платформи для спільної розробки програмного забезпечення, де такими ключовими тулзами є там code sourcing та і якісь там можливості CI/CD. І свого часу AWS також вирішила створити такий сервіс, але тут, власне, вони хотіли зробити його максимально зручним і глибоким в плані інтеграції з AWS екосистемою, тобто з тими сервісами і ресурсами, з якими ми зазвичай звикли працювати у наших аккаунтах. Далі трошки розглянемо взагалі, власне, які такі тулзи там є присутні. Тобто, як я вже казав, це є Source Code Management. CodeCatalyst надає можливість створювати гід-репозиторії і проводити будь-які такі гід-маніпуляції з кодом. Також він дає можливість створювати пайплайни, тобто збірку, тестування і доставку коду. Також є можливість створення issues, тобто це тут варто розуміти як таку собі борду, тобто по аналогії з Jira-бордами, де ми можемо собі створювати якісь тікети, де ми проводимо такий менеджмент проекту і колаборація така на тім рівні. Також ми тут можемо створювати наші власні пекедж-репозиторії для пекеджів по типу там NPM, PIP, ось, і там декілька інших популярних. Також тут є можливість створювати development environment, це, по суті, такі хмарні середовища, які ми піднімаємо, щоб максимально швидко мати доступ до source-коду і проводити з ним якусь роботу, таке development середовище, де ми працюємо з кодом, і потім ті зміни, які ми там робимо, можемо швидко закомітити. І також тут є підтримка AI, в ролі асистента тут виступає Amazon Q. Ось, і розглянемо якісь певні можливості. Тобто багато з цих тулзів, які тут перелічені, вони мають підтримку Amazon Q, де він в тій чи іншій мірі пришвидшує нашу роботу і розробку програмного забезпечення. Тепер коротко розглянемо кожен з цих тулзів, щоб зрозуміти, які там є такі фічі, скажімо так. Отже, CodeCatalyst, він сам може виступати в ролі провайдера для гід-репозиторіїв, тобто ми в самому CodeCatalyst можемо створювати собі репозиторії, тобто там створювати там бренчі, робити pull-реквести, рев'ю коду, ну, все як ми звикли, такий full Git lifecycle коду, скажімо так.
І також туди можна прилінкувати три таких найбільш, я б сказав, популярних провайдери, які дають можливість теж створення гід-репозиторіїв. Це такі як GitHub, Bitbucket і GitLab. Лінкування тут мається на увазі, що ми робимо таку, авторизуємося, створюємо інтеграцію, і в нас ці репозиторії з'являються у списку. Тобто, в першу чергу, це просто зручність навігації, бо вони в нас з'являються просто в вигляді таких посилань, де ми просто клікаємо на них і ми переходимо власне на сторінку тих провайдерів. Але тут така класна штука, що ми потім ці репозиторії можемо використовувати як source-код у CI/CD-частині. Тобто ми один раз їх там налаштовуємо, авторизовуємо і далі вже просто їх використовуємо як source-код у наших пайплайнах. Добре, далі Dev Environment, це, як я вже казав, такі хмарні середовища розробки. Тобто, по суті, ми піднімаємо такого собі по типу, можна сказати, EC2 instance якийсь, де ми в свою чергу піднімаємо контейнер, і цей контейнер виступає в ролі нашого середовища розробки. Там клонується код того репозиторію, для якого ми створюємо це середовище. І там ми вже проводимо певні маніпуляції з кодом, робимо зміни, комітимо його і так далі. Тобто ідея така, що максимально швидко підняти якесь середовище, де ми можемо працювати з кодом. Ось також є можливість підключення до того середовища через SSH. Скажімо, нам не потрібно. Забув додати, що там є підтримка інтеграції з IDE, тобто ми можемо підняти це середовище відразу з браузерного IDE, як Cloud9, яке від Амазону. І також, якщо у нас, наприклад, є встановлений локально там VS Code або ці три з JetBrains, тобто IntelliJ, Golang або PyCharm, ми можемо ці IDE інтегрувати, і ці наші ідеї будуть виступати як клієнт для цього, по суті, середовища, де ми вже можемо всю силу цих ідеєшок там собі використовувати їхні можливості для розробки коду. Також, якщо нам, наприклад, там всі можливості ідеї не потрібно тої UI-частини, ми можемо просто через SSH до того середовища підключитися і вже працювати в режимі командної стрічки, скажімо, якщо нам просто потрібно якісь команди з терміналу виконувати. Також ці середовища підтримують конфігурацію через dev-file.yaml, тобто вони можуть описуватися кодом. Взагалі, dev-file.yaml – це такий стандарт, який описаний на сайті dev-file.io. І це такий собі вже стандартизований синтаксис і структура, якою ми можемо, власне, він використовується для конфігурації віддалених таких контейнеризованих середовищ розробки. Ось, тобто цей файлик створюється в руті репозиторію і далі виступає такою конфігурацією. Тобто, що мається на увазі конфігурація? Тобто ми визначаємо, наприклад, на основі якого іміджа буде це середовище підняте. Тобто там по дефолту є свій імідж, який пропонує CodeCatalyst, там з максимальним кількістю підтримуваних рантаймів, там якихось предвстановлених CLI, і там лібок. Але якщо нам цього недостатньо, ми можемо свій кастомний якийсь імідж використати для цього середовища, або ж там є можливість писати певні інструкції, які будуть виконуватися, коли таке середовище буде підніматися. Скажімо, нам треба там якийсь initial testing провести, чи ще щось, тобто ми там пишемо скрипти, які будуть виконуватися кожен раз, коли це середовище буде підніматися. Ось. І також є підтримка VPC Connection. Тобто, якщо ми її, скажімо, включаємо, тобто ми можемо з цього середовища мати доступ до ресурсів, які знаходяться всередині VPC, тобто сабнетів, скажімо, якась у нас там база даних в приватному сабнеті, і якщо ми налаштуємо VPC Connection до цього сабнета, власне, це треба перед тим налаштувати такий connection. Якщо ми його налаштуємо, ми потім можемо собі з-під такого середовища авторизуватися до тієї бази даних і якісь там квері робити, чи якісь будь-які інші use cases, які там над будь-якими іншими ресурсами, які можуть бути створені там в різних сабнетах. Тут же залежить від сценарію. Ось, до речі, забув, що тут якраз приклад є такого dev-file YAML синтаксису, якось так він виглядає. Тут описується як такі звичні для нас різні YAML конфігурації. Далі, власне, підтримка CI/CD, тобто ми зможемо в контексті CodeCatalyst пайплайни називаються workflow'ами.
По суті, вони дуже схожі на воркфлови у GitHub, вони там, власне, так само і називаються. І основним таким білдінг-блоком воркфловів тут виступають екшени, так само, як і, в принципі, в GitHub. Ось. І та їхня структура, синтаксис доволі схожі. І CodeCatalyst надає багато таких managed екшенів зі своєї сторони, тобто там такі базові екшени, типу там build, тест, там і дуже багато екшенів, власне, для деплою, тобто інтеграція з багатьма ресурсами, на які можна доставляти код, типу там Lambda, ECS, Amplify, там, ну, більшість ресурсів, сервісів, які в AWS, на які можна доставити код, там підтримуються, або і всі. Ось. І також це, в принципі, така вершина айсбергу, бо взагалі тут ми можемо використовувати і екшени з самого GitHub, тобто всі екшени, які доступні на GitHub Marketplace, ми їх можемо використовувати. Тобто зазвичай нам не доведеться там перевинаходити велосипед. А якщо те, що пропонує CodeCatalyst, недостатньо, ми можемо піти на Marketplace, і зазвичай там більшість інтеграцій вже написані. Нам достатньо просто там почитати документацію, визначити, які інпут параметри потрібні, і це використати. Ось. Так само тут є теж підтримка VPC коннекшенів. Тобто ми зсередини workflow, там, умовно, в build екшені, скрипті ми можемо виконувати певні команди щодо ресурсів, які знаходяться десь у сабнетах. Отже, також воркфлови, тобто навіть не воркфлови, а самі екшени працюють на рівні IAM ролей, тобто ми до кожного екшена перетачуємо якусь роль, і тим самим визначаємо, які права цей екшен має, тобто які екшени він може виконувати щодо тих чи інших ресурсів, щодо того чи іншого аккаунту. Також ми маємо можливість створення секретів. Ну, це для того, щоб не експозити якусь sensitive data, тобто ми створюємо собі такі секрет-змінні, які ми потім можемо через там $дужки та використовувати в workflow скриптах, щоб, власне, не хардкодити якісь там sensitive дані і взагалі їх не експозити там в логах чи будь-де. Ось. І також тут є така річ, така секція, як репорти. Тобто, скажімо, у нас є тест action, який там продюсить якісь репорти певних тестів, там юніт-тести чи code coverage. Ці екшени, вони мають можливість автодіскаверити такі репорт-файли. Тобто ми там можемо вказати, наприклад, де знаходяться такі файли. Воно парсить ті директорії, знаходить ці файли, потім, відповідно, парсить самі ці файли. Якщо воно їх знаходить, воно може нам їх згенерувати у вигляді таких дешбордів і запхає їх туди, в той репорт-секцію, де ми можемо їх переглядати, що доволі зручно, щоб, скажімо, не ходити десь там в логи тих екшенів і не шукати, що воно там нагенерило, або десь ходити по якихось там third-party тулзах, які там, власне, теж дозволяють такі дешборди будувати. Ось, issues. CodeCatalyst дозволяє нам створювати борди. Ну, тут, як я вже казав, розуміємо це під такими аля Jira-бордами, де ми можемо створювати собі таски, створювати такі колонки там від to-do до дані, там проміжні. Тобто це такий менеджмент проекту, де ми колаборуємо з тімою, робимо якийсь рев'ю. І ну і взагалі тут також підтримується інтеграція з Jira, тобто, якщо ми маємо вже свій Jira проект, ми не хочемо від нього йти, ми звикли з ним працювати, ми просто можемо інтегрувати Jira проект туди, і нас просто там буде працювати у вигляді посилання, де ми клікаємо собі і просто переходимо на нашу Jira-сторінку. І всі там наші сторіси з Jira, вони будуть автоматично лінкуватися, тобто буде цей лінк працювати, скажімо, там з pull-реквестами в CodeCatalyst, чи там, де це можливо. І також ще є підтримка така класна Amazon Q, тобто, скажімо, ми можемо, наприклад, Amazon Q може виступати таким нашим тіммейтом, ми можемо асайнити тікети на Amazon Q, і він може навіть їх там сам вирішувати. Ну, потім спробуємо в інтерактивній частині щось таке зробити. Ось, тобто, тут якраз приклад, як він там інтерактивно це виглядає. Далі, як я вже казав, є можливість створювати власні репозиторії для пекеджів. Тут є перелік таких, я б сказав, найбільш популярних типів пекеджів, які він дозволяє, репозиторіїв, які він дозволяє створювати. NPM, Maven, NuGet, Python. Ось також є така тут концепція, як upstream repositories, тобто ми можемо будувати таку собі
ієрархію цих репозиторіїв. Скажімо, якщо ми в нашому основному репозиторії не знайшли якийсь пакет, ми можемо визначити, який репозиторій буде апстрім, щоб він пішов після, якщо він нашому не знайде, він піде в той наступний репозиторій, щоб шукати там цей пакет. І також є можливість налаштування gateway репозиторіїв. Це вже такі паблік репозиторії, які сидять в інтернеті, які можуть виступати вже такою фінальною ланкою в цьому чейні. Та якщо ми там вже ніде з локально наших кастомних репозиторіїв не знайшли, воно собі йде туди в інтернет, шукає цей пакет. І так само ті апстрім і гейтвей репозиторії вони можуть кешувати ці пекеджі. Тобто, скажімо, ми десь там вже один раз завантажили якийсь пекедж з інтернету, воно собі його кешує і сторить в цих репозиторіях. Тобто, скажімо, якщо там буде якийсь даунтайм паблік репозиторію, ми все одно будемо мати доступ до цього пакету, якщо він вже закешувався. І також є можливість інтеграції цих наших репозиторіїв у воркфловах. Наразі підтримується тільки тип NPM репозиторіїв, тобто ми можемо ці бібліотеки використовувати у скриптах воркфловів. І, як я вже казав, є підтримка у багатьох тулзів Amazon Q. Тобто, в першу чергу, воно нам дозволяє, воно нас, скажімо так, асистує при створенні проекту. Ми можемо natural language написати, що ми хочемо, щоб було в нашому проекті, і він нам спробує знайти якийсь такий blueprint, темплейт, якусь таку базові налаштування проекту, і створити їх, скажімо, там вже готовий якийсь репозиторій з набором структури якихось файлів, і там навіть може якісь воркфлови вже створити для цього. Тобто, щоб ми не починали проект з нуля, ми можемо вже він нам може вже підготувати якусь базу, щоб ми вже почали працювати і просто вже там робити якусь надбудову. Також він дозволяє робити дескрипшени для pull реквестів, тобто він аналізує зміни між гілками, і на основі цих змін він робить нам description, бо зазвичай ми такі люди ліниві і або їх взагалі не пишемо, або пишемо якось дуже коротко, так щоб ті, хто будуть рев'ювати цей pull request, мали можливість ефективніше це зробити. Також він може створити summary коментів у pull request. Скажімо, якщо у нас там була якась інтенсивна переписка, там нас строчили 20 якихось коментів, ми можемо попросити його зробити нам summary, він там нам пише, про що ми там говорили, якого ми консенсусу дійшли, щоб мати якусь фінальний комент щодо нашої переписки. І як я вже говорив, ми можемо пересайнювати issues до самого Amazon Q, він може за нас виконувати певні issues з борди. І також він може розбивати ці issues на такі дрібніші таски. Тобто, якщо у нас там гарно описаний якийсь description, заголовок до issue, він може проаналізувати це і допомогти нам розбити це issue з якогось комплексного на дрібніше, щоб ми там мали якісь такі дрібніші майлстоуни щодо виконання цього. Ще варто, ще б хотів такі кілька речей, які там є можливими, тобто обговорити. CodeCatalyst пропонує таку пряму інтеграцію зі Slack, тобто ми можемо для певних івентів інтегрувати notification в Slack-канали, скажімо, там, наприклад, workflow failed, чи там pull request created, ми для якихось там багато різних івентів, для яких ми можемо вказати, на який Slack-канал відправляти notification щодо них. Також CodeCatalyst, він трекається у CloudTrail, тобто будь-які там user action щодо цього сервісу, вони, не будь-які, там більш багато екшенів щодо цього сервісу, вони трекаються в CloudTrail, тобто ми можемо там робити якісь аудити дій юзерів. Також має, звичайно, інтеграцію з SSO, тобто якщо ми вже маємо якийсь налаштований identity provider для нашої організації, ми можемо його ж використати і тих же юзерів для CodeCatalyst проєктів. І також самі проекти, тобто навіть проекти, ми можемо для них створювати блупринти, тобто ми їх можемо створити такі шаблони, скажімо, нам потрібно там багато однакових або схожих проєктів, ми можемо для них визначити якусь таку базу, де ми, власне, це також описується кодом, де ми можемо мати вже якийсь темплейт для створення проєктів, щоб ми не створювали порожні проєкти, а вже з набором певної конфігурації, файлів, структури і тому подібне.
Ось, і трошки поговоримо взагалі про прайсинг цього сервісу. Взагалі він пропонує три типи підписки, тобто Free tier, потім стандарт і Enterprise. І взагалі, якщо брати до уваги Free tier, то він з-поміж усіх оцих чотирьох популярних платформ, які ми говорили, там GitHub, GitLab і Bitbucket, він пропонує такий найширшу таку ресурсну безплатну базу. Тобто тут Compute Minutes він пропонує таких основних для воркфлоїв 2000 хвилин. Тобто, скажімо, там Bitbucket він взагалі пропонує там 50 хвилин, GitLab там 400, там хіба GitHub також пропонує 2000 хвилин, але там він пропонує менше сториджу. Тут пропонується 10 ГБ на Space, в GitHub там в рази менше. І тут немає ліміту по юзерах, тобто немає обмеження по юзеру, або, скажімо, там в Bitbucket, там, якщо більше 5 юзерів, вже треба якусь підписку робити. Принаймні з того, що я знаю. Ну і далі там вже, якщо нам потрібно якісь збільшувати capacity, мати можливість використовувати якийсь кращий там комп'ютінг, ми вже тоді робимо собі якісь підписки і купуємо те, що нам вже більше підходить. Далі я пропоную перейти вже в саму UI-частину самого сервісу. Так, я тоді зараз розширю свій екран. Зараз ви бачите, що ви зараз бачите, скажіть, будь ласка. Весь десктоп. Презентацію. Презентацію. Добре, я тоді зараз роблю шер цілого екрану. А я маю на увазі в цілий екран, ну якби табу. Тобто видно зараз мій весь екран, так? Так. Добре, супер. Зараз видно, власне, UI-ку CodeCatalyst, так? Так. Добре, чудово. Отже, перед тим, як перейти тут до самих таких тулзів, які ми обговоримо так більш детально, тут варто ще згадати про самі налаштування самого сервісу, бо вони є досить важливими в плані, як працює інтеграція цього сервісу з самою екосистемою CodeCatalyst. Ось, я перейду в налаштування на рівні Space. Тут ще скажу, тут є такі концепції, як Space. Space – це, по суті, наша прив'язка до якогось AWS аккаунту, який виступає як менеджмент аккаунт для CodeCatalyst. Тобто, коли ми створюємо CodeCatalyst, цей наш workspace, він створюється з якогось аккаунту, який виступає там і білінг аккаунтом, скажімо, і так далі. І далі вже в спейсах ми створюємо собі самі проджекти. Ось, і вже в самих проджектах ми, власне, створюємо там репозиторії і так далі. Тобто є така собі ієрархія. Ось, і на рівні спейсів, власне, відбувається ця така сама інтеграція. Тобто ми тут визначаємо, з якими аккаунтами в AWS ми плануємо працювати. По замовчуванню тут є той менеджмент аккаунт. Ось, і, скажімо, якщо ми там потрібно ще якісь аккаунти додати, тобто ми тут просто пишемо їхні ID-шки, скажімо, я там хочу додати ще ось такий собі аккаунт, ось я собі тут вказую його ID-шку, тут пишу якийсь там, не знаю, як він у нас буде відображатися, скажімо, це якийсь продакшн аккаунт у нас має бути. І його потрібно просто підтвердити з сторони цього аккаунту. Ось, тобто це в мене був sandbox аккаунт. Ось, тут передається токен, і я його верифаю собі. Так, він у нас там з'являється у списку, і також для нього потрібно налаштувати роль, бо воно все працює на рівні ролів. Тобто ми визначаємо, яку роль буде саме CodeCatalyst езюмити для того, щоб працювати з цим аккаунтом, які дії ми зможемо виконувати щодо цього аккаунту. Я тут створю таку дефолтну роль, як там з адмінправами, але, звичайно, ми такого не будемо робити на наших production environmentах, просто щоб воно все працювало. Так, така роль є, бо я, напевно, вже там щось спробував робити. Знову. Ось. Таким чином відбувається наша інтеграція, вона працює на рівні ролей, і ми далі вже зможемо ці аккаунти використовувати, скажімо, для деплою якихось наших аплікацій до них. Ми так один раз це налаштовуємо. І також потрібно окремо налаштовувати VPC коннекшени, тобто, скажімо, якщо
А я потім хочу мати доступ до якихось ресурсів, які всередині VPC-шки та всередині сабнетів, проводити з ними якісь дії. Мені потрібно створювати так само VPC connection, скажімо, там для того ж проду. Я там хочу також потрібно вказати роль, яка дозволить цей VPC connection зробити. І тут вона має мати от перелік певних дій, які вона тут пропонує, які воно, скажімо, пропонує, вимагає. Ну, зазвичай це якісь дії щодо інтернетворку та ось. Ну, враховуючи, що в мене ця роль має там адмінправа, то вона має покрити всі ці екшени. Ось тут потрібно вибрати, до якої VPC-шки ми хочемо мати доступ, вказувати там сабнети, з якими ми хочемо працювати. Треба вказати security групу, тобто або ми якусь там маємо заздалегідь створити на цьому аккаунті, щоб потім ми цю security групу могли використовувати в рулах тих ресурсів, в security групах тих ресурсів, які будуть дозволяти власне цю security групу як вхідну для доступу. Ну і тут собі аліас якийсь там можемо придумати будь-що. І, до речі, обов'язковий, тобто якийсь демо, не знаю. Приїхала. Ну, таким чином створюється VPC Connection, який ми далі вже там використовуємо, як ми казали, можемо його використовувати або в CI/CD частині, або в dev environment. А загалом це такі основні речі, які потрібно знати. Ну, тут також є перелік різних, тобто можна SSO налаштовувати, можна тут юзерів визначати, групувати їх там за ролями в команди, в групи і трекати якісь свої тут ліміти і тому подібне. Добре, йдемо тоді до нашого демо-проекту. Взагалі тут для демо я використав власне такий готовий блупринт, який надає CodeCatalyst. Це така собі React-аплікація дуже простенька. Ось вона створила тут вже такий репозиторій з тою аплікацією, створила CI/CD частину. Воно тут є два пайплайни, скажімо, два воркфлови. Один для власне, щоб доставити зміни, і інший при pull реквесті воно там собі якісь тести робить. І взагалі та аплікація це, ну, по суті, це bootstrap React аплікації. Вона зараз виглядає ось тут собі задеплоїлося, і це, по суті, просто дефолтова React-сторінка. Да? І, скажімо, ми хочемо зараз її поміняти. Ми, наприклад, хочемо там, ну, якась дуже проста зміна, там, замінити це на якийсь там hello from CodeCatalyst. Да? Ось, і спробуємо якийсь з допомогою CodeCatalyst, його засобів, як би ми це робили на якомусь звичному нашому звичному режимі. Тобто, зазвичай ми би хотіли створити, спочатку створюємо якісь issues. От, власне, тут issues – це така собі борда. Тут вона досить, ми можемо її кастомізувати, ми можемо тут в сеттінгсах собі створювати, які колонки нам потрібні, можемо існуючі редагувати, можемо собі там якісь лейбли придумувати, щоб там логічно розділяти наші таски там за епіками, скажімо, там за кольорами, там можна їм кольори давати. Ну, можна собі естимації включати. Тут воно підтримує два типи Fibonacci і t-shirt sizing. І також включати можливість, щоб ми могли, наприклад, кількох SNI атечити до якогось, скажімо, якогось іщу. Ось, іщу тут створюється дуже просто ми там пишемо якийсь хедер, ось, і, скажімо, я вам зараз хочу створити іщу, та, щоб просто апдейтнути оцю цю стрічку, цей меседж на тій сторінці. Тобто, скажімо, я там заголовок, це буде там якийсь update default React page, та, бо хочу змінити його, і там якийсь тут description, от, update default React page with hello from CodeCatalyst, скажімо, і make sure, щоб він там апдейтнув саме цей файл, якщо він там не видумав якихось комплексних рішень. Ось, бо що я саме хотів цим показати, що, власне, ми можемо асайнити тікети до Amazon Q. Тут би я хотів, власне, продемонструвати силу цього саппорту AI, бо зараз це такий, скажімо, мейнстрім. Та ось, ну, ще варто зазначити, що сам цей Amazon Q, він може нам допомагати розбивати іщу на сабтаски. Можемо це попросити, якщо у нас, скажімо, у нас іщу якийсь такий хай-левельний, та ми можемо розбити нам це завдання на якісь дрібніші, та, щоб ми потім могли його якраз тім розширити, щоб всі паралельно працювали.
Ось. І, скажімо, я зараз хочу пресайнити цей тікет на Amazon Q. Ось. І тут я маю вказати, щоб він кожен раз з нами робив це в режимі інтеракції, що він, наприклад, нас запитував кожен раз, коли він щось там спродюсить. І тут, якщо потрібно, там, щоб він міг модифікувати наші CI/CD частину або, власне, розбивати ті таски, ті issues на сабтаски. У мене зараз немає потреби, там, щоб він CI/CD щось робив, ще щось, просто хай спробує нам це завдання вирішити. Ось, коли ми асайнимо його на Amazon Q, тобто, що він зараз буде робити? Він зараз кидає його в in progress і починає над ним, по суті, працювати. Тобто він зараз ось він починає якісь там свої пререквізити робити. Далі він парсить сам репозиторій, він входить в контекст нашої аплікації, намагається її зрозуміти та. Потім він генерує бекграунд для нас, тобто він, власне, показує, як він зрозумів нашу аплікацію. Ось, тобто він тут показує, що є така-то аплікація, це якась single-page аплікація, яка створена React, і тут якісь вказує, які там файли є, що ті файли значать, і так далі. І він далі пропонує рішення, тобто він там каже, що він в такому-то файлі зробить таку-то зміну, і також він напише там юніт-тест для цього. Ну, ми там далі, якщо нам щось, скажімо, не підходить, ми можемо йому зробити реплей, сказати, тут, ти мене не так зрозумів, я хочу то, або будь-які коменти, і він тоді перегенеровує рішення. Якщо нам все підходить, ми жмемо Proceed. А далі що він робить? Він зараз автоматично має створити бренчу з мейну, він має зробити там, скажімо, зміни на тій бренчі, і він має нам створити pull request, який він тут, в принципі, має прилінкувати. Ось, в принципі, він би мав це досить швидко зробити. Ну, поки він це робить, можемо в той час якийсь ще тут тулсу, наприклад, розглянути, наприклад, пекеджі. Тобто, як я вже казав, в нас є тут можливість створення своїх репозиторіїв. Тобто, ми там можемо якось назвати там custom npm репозиторій, і також, як казав, ми можемо визначати для цих репозиторіїв якісь апстрім репозиторії, якщо у нас є існуючі. Ну, це ми просто створили наразі якби загальний такий, і тут же конкретно ми перетечуємо, скажімо, якісь репозиторії, воно нам зразу дає команди, які ми можемо використовувати, щоб потім паблішити ті бібліотеки, які ми створили. То воно там нам створює токен, який ми маємо використовувати тут собі в команді і так далі. Потім ті пекеджі ми можемо використовувати, скажімо, в воркфловах. Там вже токени самі для воркфловів, для екшенів створюються. Тобто це така без додаткових таких оверхеду в плані авторизації. Ми цим потім можемо користуватися. Так, добре, глянемо, що там наш тіммейт зробив. Ось, він створив у нас PR. Ходимо на PR. Pull request, він зробив нам якийсь summary, що він тут буде робити, і глянув changes. Ось, ну тут, в принципі, все, як ми очікували. Він нам створить якийсь там юніт-тест, де він перевірить, чи дійсно той запис є. Ось, і він нам створить, власне, цей запис на сторінці. І якщо нам все підходить, ми його апруємо. Якщо нам, власне, не підходить, ми там можемо знову комент написати, і він перегенерує pull request. Ось, ми його конфірмимо. Ну і, звісно, ми далі його там мерджимо. Ось, ну і є можливість яким типом мерджа використати. Беремо дефолтний. Ось, і, в принципі, коли ми це робимо, у нас має запуститися workflow, тому що у нас там є тригер при пуші на main. Ось, він, до речі, якраз запустився. І починається якби build, тест і доставка нашої аплікації.
Тоді взагалі поговоримо про CI/CD частину, як вона тут взагалі виглядає, які вона має можливості. Отже, тут варто почати з environmentів, бо власне environment – це власне таке логічне розділення на ті середовища, в основному середовище, на які ми хочемо доставляти наш код. То коли ми створюємо environment, ми там пишемо, скажімо, production prod, ми визначаємо, який це тип environment. Це таке чисто для візуального розділення на нашій схемі пайплайнів. Можемо якийсь description написати. І тут ми визначаємо, який аккаунт буде відповідати за цей, це optional, тому що ми можемо просто собі прив'язка екшенів до якогось логічного там environment, але зазвичай ми хочемо його прив'язати до якогось AWS аккаунту. І тут ми вказуємо роль, яка буде визначати, які ми дії щодо цього аккаунту можемо виконувати, і далі ми цей environment будемо використовувати, скажімо, для наших екшенів. Його можна також прив'язувати VPC Connection, якщо нам потрібно, щоб екшени в workflow мали доступ до ресурсів у пайплайнах, в сабнетах, перепрошую. Ось, скажімо, у нас там є зараз два environment та development. Цей зараз наш workflow працює тільки з development. Ось тут є deploy тільки на development environment. Ось, і, скажімо, ми хочемо там додати ще екшенів, щоб в нас була якась така SDLC схема, тобто ж ми могли доставляти код спочатку там на development, і якщо там все гаразд, то доставляти далі його на продакшн. Взагалі, воркфлови можна. Так, секунду. Так. Взагалі, воркфлови можна редагувати у вигляді такої візуальної частини, візуальним таким редактором. І, звісно, ми можемо його описувати файликом. Файлик, він знаходиться, звісно, в репозиторії, у папочці там зараз CodeCatalyst, Workflows, і тут, власне, всі наші воркфлови зберігаються. Ось. І він може описатись файликом або візуальною частиною. І взагалі з візуальною досить зручно працювати, бо ми просто визначаємо, які ми екшени хочемо додати. Як я вже казав, багато екшенів пропонується самим Amazon CodeCatalyst, тобто тут такі як build, тест, такі базові екшени, тут для для написання якихось білд-скриптів чи будь-чого іншого. Тест-екшени, там, які можуть продюсити репорти, і дуже багато екшенів для інтеграції, деплой-екшенів для інтеграції з ресурсами, з AWS сервісами. Скажімо, там ми хочемо, не знаю, якийсь доставити код, наприклад, VCS, тобто ми його просто додаємо. Кожен з цих екшенів, він має зазвичай якісь інпут-параметри, тобто ми тут вказуємо, який source-код використовувати, які артефакти з інших екшенів використовувати, якщо такі продюсяться, вибудовувати якусь ієрархію цих. Скажімо, я хочу після цього його використовувати. І тут ми вже вказуємо, кожен екшен має якусь специфічну конфігурацію в залежності від того типу, куди він буде деплоїти код. Взагалі можна вибирати два типи комп'ютінгу, на якому він буде працювати. Це EC2 або Lambda, тобто ми можемо зробити так, щоб наші екшени ранилися на лямбді. Там, звісно, є якісь свої обмеження, тобто там воно, звісно, як лямбда має обмеження по часу, так і тут. То нам каже, що і в лямбді у нас не може бути VPC коннекшенів. Тобто, якщо нам потрібен доступ до ресурсів в сабнетах, нам потрібно використовувати EC2. Також можна обирати тип комп'ютінгу. Так як в мене тут нема, це free tier, тобто в мене тут доступний тільки один тип, але взагалі, якщо там потім ми купуємо якісь собі підписку, є доступні кращі комп'ютінг-типи. Також є така річ, як provisioning fleet, тобто зазвичай EC2 інстанси, якщо ми їх використовуємо дуже довго, спінап роблять, там майже хвилину часу, якщо нам потрібно, щоб воно негайно там в пайплайн ранився, ми можемо собі створити provisioning fleet. Звичайно, за нього ми будемо платити, але наші воркфлови будуть ранитися моментально. І також, власне, отут ми визначаємо, на який environment наш код буде доставлятися, тобто на який аккаунт наш код буде доставлятися.
Ми вибираємо регіон, на який ми хочемо його доставити. І далі, там, якщо так як в нас це тип деплойменту ECS, тут ми вже вибираємо кластер. Ну, звісно, в мене там немає ніякого ECS кластера зараз, але тут просто хотів показати, як воно відрізняється по типу параметрів. Бо якщо ми, наприклад, візьмемо там CDK деплой, ми хочемо якийсь CDK-проект доставити, тут просто будуть надаватися параметри, щоб нам ефективно задеплоїти CDK. Тобто нам тут потрібно вказати якийсь контекст файл, ми навіть можемо вказати, тобто не контекст файл, а перелік контекст змінних, які ми хочемо використати, який CloudFormation output змінні ми хочемо згенерувати, яку конкретну версію CLI використати, і тому, ну, тобто все, що нам потрібно, щоб задеплоїти стек з CDK проекту. Ось, ну і так як я казав, в нас є підтримка GitHub, GitHub екшенів, тобто ми тут просто використовуємо цей екшен, і далі ми тут в конфігурації вказуємо ID-шку того екшена, який ми хочемо використовувати з маркетплейсу, і далі пишемо параметри. Також вони тут винесли такі найбільш популярні з маркетплейсу, вже такі готові, скажімо, щоб вже там з якимось набором, скажімо так, темплейтом конфігурації, ось тут же з набором параметрів, щоб ми там не шукали довго, а просто заповнили їх і все. Ось, повернемося до тої попередньої workflow, що ми запустили. Отже, так, це не тут. Отже, наш Amazon Q teammate так, файно заранилася, ті зміни, що ми зробили. І вона мало завантажити зміни. І ось тут у нас же є Hello World, Hello from CodeCatalyst. Тобто за нас Amazon Q, по суті, зробив всю роботу. Ми тільки йому там казали або не казали, що робити. Ось, ну і зручно воно там тут воно працює, хостить сайт, власне, на Amplify, і тут використовувався, власне, action deploy to Amplify. Ось, і воно тут дає зразу посилання на цю аплікацію. Так, ну загалом, як я вже казав, тут ми можемо собі також створювати секрети, щоб потім їх використовувати в воркфлоах. Тут просто ми трекаємо собі нашу активність по пайплайнах, де коли що було задеплоєне. І, в принципі, все. Тут такий наголос більше, власне, на source code, на CI/CD частину і якісь такі допоміжні засоби, які нам потрібні, щоб ефективно. Ще хіба, власне, за dev environment хотів показати, що, скажімо, мені потрібно швидко, хочу там доступитися до якогось source коду. Скажімо, в мене локально зараз встановлений Visual Studio Code. Я собі хочу створити середовище з source-кодом, наприклад, з цього репозиторію. Я хочу там клонувати туди зразу код. Я вказую, чи мені з existing branch працювати, чи створити нову branch. Ну, нехай буде existing. І також, як я казав, можна вказувати, чи нам потрібен VPC connection, чи ні. Я створюю таке собі середовище. Воно зараз мало би мені відкрити мій Visual Studio Code. Ну, там перший раз, коли там треба, щоб перелік певних плагінів був встановлений в Visual Code, воно перший раз, коли запускаєш, то пропонує це зробити. Але якщо вже один раз встановив, то далі, в принципі, доволі все буде швидко. Так, щось від мене не піднімається. Так, воно має схвалити реквест. Ось, і в мене просто на іншому екрані відкрилося. Ось у нас відкривається зразу VS Code. Він, по суті, тут буде працювати в режимі такого клієнта, тому що буде як через SSH працювати. Ось, і по суті, у нас відкривається наш репозиторій, наші файли, і далі ми тут вже просто можемо працювати. Тобто
все, що ми тут в терміналі будемо робити, там, скажімо, компілювати код чи якісь будь-які речі, вони будуть, цей комп'ютінг буде відбуватися на тому віддаленому сервері. Ось таке швидке налаштування цього. І також ми маємо, якщо нам не потрібно власне використовувати IDE, ми можемо просто туди підключитися через SSH, якщо нам потрібно лише там командну стрічку. Ми собі десь в терміналі просто ці команди використовуємо і маємо по суті доступ до того самого терміналу, який ми тільки що бачили там у IDE частині. Так, в принципі, це все, що я хотів розказати про CodeCatalyst. Тобто, загалом, це схожа платформа, які ми маємо, і схожі засоби, які ми маємо у GitHub, і GitLab, і Bitbucket, з таким більше наголосом на інтеграцію, власне, з AWS екосистемою, щоб було зручно і швидко працювати. Угу. Тож, Назар, дякую. В нас насправді дуже багато питань, тому запрошую тебе перейти за платформою, щоб пройтись по них і дати відповіді. Так, зараз хвильку. Зараз я десь загубив чат. Ось. Надіслала тільки що посилання, воно саме останнє. Угу. Секунду, вже йду. Та і бачиш, що учасники тобі також аплодують. Так, добре. Тоді починаємо з першого. Test action аплаюється автоматично, чи треба додаткове налаштування, типу як у GitHub Actions. Я тут, може, не до кінця зрозумів, що мається на увазі аплається автоматично. Ну, ми тут маємо самі вказати test action, тобто ми маємо test action, він там працює, скажімо, теж як скрипт, як build скрипт. Єдине, що ну, ми його так скажімо, він мало чим відрізняється від build action, він просто там ми його логічно розділяємо, і ми маємо власне прописати команди, які будуть виконувати оцей тест. Тобто, наприклад, там, якщо це якась там JS-аплікація, ми маємо написати там npm-тест та в скрипті, але ці тести ми маємо визначити наперед. Тобто, і далі воно ті тест-екшени, вони будуть нам продюсити якісь репорти, якщо ми там, власне, ті файли очікуємо там, щоб не були. Якщо я правильно зрозумів питання. Добре, тоді далі. Чи можна в середовищах, ті, що Dev Environments, AWS CodeCatalyst, використовувати EBS або EFS на інстансі, де запущено середовище? Ну, в принципі, в Dev Environment це, по суті, є цей аккаунт, на який ми хочемо доставити наш код. Тобто ми його інтегруємо з environment. Мається на увазі Dev Environment для розробки, не той environment, добре. Ну, якщо ми зробили, скажімо, там VPC, ну, EBS, я не впевнений, чи там є доступний EBS нам з-під того. Тобто ми просто, як до такого, ми не маємо доступу до того, що знаходиться під тим середовищем. Ми маємо доступ до самого комп'ютінгу, нам там додається якийсь ephemeral storage, а який це ephemeral storage, вони там, власне, не вказують, тобто, що це за середовище там. І я не бачу там такої можливості, що ми можемо додаткові якісь собі сториджі підключати до того Dev Environment. Єдине, якщо у нас є, скажімо, там ми робимо собі VPC connection, і в нас є десь створений EFS в якомусь сабнеті, тоді, звісно, ми там собі з-під командою стрічки можемо доступитися до цього EFS, але якось так. Добре, цікаво. Можливо, мали досвід ще з Azure DevOps. Ні, на жаль, з Azure DevOps я не мав можливості. Я взагалі з Azure не працював десь колись там чисто в таких навчальних цілях, тому ні, не можу порівняти. Які найкращі практики використання CodeCatalyst для розгортання у мульті-аккаунт або мульті-ріджн середовищах? Важко тут собі зрозуміти якісь best practice, принаймні я від них якихось таких не бачив. Тобто тут, якщо у нас, ну, власне, мульті-аккаунт тут забезпечується тим, що ми можемо собі багато аккаунтів
підключити, інтегрувати. Далі ми собі ті аккаунти вже групуємо, як вони в нас в нашій організації погруповані за SDLC-системою, тобто там development, staging і production. Ми їх собі мепимо з тими environmentами, які у нас є у CodeCatalyst. І далі ми собі вибудовуємо вже CI/CD-частину таким чином, як у нас як в якій ієрархії, скажімо, у нас ті аккаунти мають бути, тобто як деплоймент на них має відбуватися, скажімо, спочатку там на development аккаунт, потім там на staging аккаунт, потім там на set production аккаунтів. Якісь best practices тут же, мабуть, треба вирішувати від конкретних use cases і від конкретної архітектури. Ну і multi-region, звичайно, як я показував, тобто ми можемо вказувати, який регіон використовувати при деплої. Тобто, окрім того, що ми вказуємо, який аккаунт, на який аккаунт ми хочемо робити деплой, ми потім вказуємо, на який саме регіон ми будемо доставляти нашу аплікацію. Чи є можливість інтеграції CodeCatalyst із зовнішніми системами моніторингу та безпеки, наприклад, Datadog чи AWS Security Hub? Ну, взагалі, CodeCatalyst, ну, тут питання, що ми хочемо моніторити, бо як CodeCatalyst сам як такий сервіс, він не продюсить якихось метрик, скажімо так. І я там не бачив якихось метрик по типу, скільки там пайплайнів заранилося, чи там будь-що. Просто, можливо, я тут не до кінця розумію, що ми хочемо моніторити, але сам як його самого як сервіс, ну, я не бачив якихось метрик, що він там продюсив. Тобто, ну і в Security Hub ми його навряд чи зможемо моніторити, бо він не є таким регулярним сервісом, з яким ми звикли працювати в наших AWS аккаунтах. Він там не підпадає під це. Принаймні, я не бачив цього ні в документації, ні так. Ось, чи є плани щодо розширення інтеграції з HTML, наприклад, автоматична оптимізація пайплайнів або генерація коду? Ну, тут я не знаю щодо їхніх планів. Насправді, взагалі, тут варто зазначити, що я коли дивився на їхні апдейти щодо цього сервісу, то останні там датувалися ще минулим літом. Тобто на What's New сторінці у розділі CodeCatalyst вони останнім часом не дуже активно над ним працюють. Тобто тут або вони вже досягли до якоїсь мети, і вони вважають, що цей сервіс вже достатньо стабільно працює, він має всі засоби, які потрібні, або вони перестали його частково підтримувати, важко сказати. Але тут, я не знаю, принаймні від них якихось там новин я не бачив, що вони там планують чи не планують. Я не розробник цього сервісу, важко сказати. Далі, чи є можливість повністю розгорнути CodeCatalyst за допомогою якихось IAC інструментів, CFN, CDK, Terraform, налаштування, це все вручну. Так, як я вже згадував, там є така концепція, як блупринти. Блупринти – це, власне, є ці шаблони для проєктів, тобто це, по суті, і є, там цілий фреймворк є для того, щоб написувати проекти як код, тобто вони ті проекти навіть чимось схожі такі на CDK проекти, там є свої класи, свої засоби, наприклад, там клас для як workflow описати, як там репозиторії описати. І такими блупринтами ми це можемо робити. Просто ці блупринти, ця фіча, вона доступна вже на Enterprise підписці, власне, написання кастомних блупринтів. Там сам CodeCatalyst надає кілька таких best practice блупринтів для розгортання якихось базових проєктів. Я одним з таких скористався, власне, для цієї демо-презентації, цю React-аплікацію. Ось, але так, така можливість є. Тобто проекти можна описати кодом. Єдине, що там не CFN, не CDK, не Terraform, а своїм таким фреймворком. Ось. І як у CodeCatalyst реалізована робота з секретами та конфіденційними даними, API-ключі, секрети, креди. Ну, як я казав, ми там є, власне, оце розділ Secrets, тобто, якщо ми не хочемо експозити дані в самому workflow, ми можемо ті secret змінні собі створювати. Ось, і потім їх використовувати як такі, ну, як плейсхолдери. Якщо мова йде про секрети, там AWS секрети, як сервіс в AWS, то, звісно, ми можемо просто командами, AWS CLI командами, які нам доступні, ми можемо звертатися до секретів, і як ми там в будь-яких скриптах пишемо, там
витягувати з них дані, чи сторити, чому подібне. Тобто тут така звичайна йде інтеракція на рівні AWS CLI. Далі AI-ка часто збоїть, виглядає, як наче вона багато на себе бере. Так, мені доводилось трохи з нею побавитися, так, і якщо там, скажімо, їй недостатньо детально описати, наприклад, іщу якийсь, або там, ну так, якщо досить хай-левельно це все описати, вона може якісь трошки дурниці там пропонувати, тому треба її потім в реплаях поправляти, сказати, ні, я не це мав на увазі, зроби це. В мене навіть були випадки, коли воно там вибивало, типу, в мене зараз якісь technical issues, я не можу виконати цей solution. Тобто і таке було. Тобто, ну так, я б не сказав, що вона там ідеальна, але якщо такі, власне, вона якраз пропонує іщу розбити на такі дрібніші таски, щоб потім якось ту роботу розділити на такі дрібні майлстоуни, щоб ми деталізованіше описали, що ми від неї хочемо. Чи описували ви AWS CodeCatalyst за допомогою Terraform, щоб отримати все в інфраструктурі as code? Якщо так, то наскільки складно все це підтримувати з урахуванням? Я насправді не досліджував взагалі, чи є в Terraform CodeCatalyst як доступний ресурс, тому ні, не пробував, не робив. Тому я тільки знаю, власне, що можна цими блупринтами самі проекти створювати, а як оцей весь сервіс, тобто мені навіть чесно невідомо, чи, до речі, цікаве питання, та треба дослідити, чи такий ресурс в Terraform є. Отже, наступне can CodeCatalyst support monorepo development and how does it handle large repositories efficiently? Ну, так, тут ми можемо, по суті, робити підхід моноріпо, тобто у нас один репозиторій. Єдине, ну, просто там, наприклад, ті самі. Йому, наприклад, ті самі AI-асісти, йому, можливо, буде просто важко парсити великий репозиторій, щоб зрозуміти його контекст. Тобто, чим більше в нас проект розділений якось на такі логічні репозиторії, тим йому буде легше, наприклад, тому самому AI працювати. З точки зору CI/CD, тут, мабуть, ну, тут же залежить від як ми це заімплементуємо. Я думаю, код каталісту буде просто фоловувати ті всі самі апровчі, які ми робимо в тому самому GitHub, чи в GitLab, чи будь-де. Тобто тут немає якоїсь такої, що він це робить якось по-інакшому, ніж десь інше. Тобто всі апровчі, які ми можемо до монорепо застосувати на інших платформах, ми можемо застосувати тут. Ось, чи підходить CodeCatalyst для serverless застосунків, як CodeCatalyst взаємодіє з Lambda Containers для serverless додатків? Тобто, як би я вже показував, там є дуже багато деплой екшенів, які, власне, є для ECS, скажімо, для того самого EKS, є для Lambda, є для там, знаєте, для Amplify. Тобто ми просто використовуємо, нам потрібний екшен для того serverless сервісу. Він нам надає перелік конфігурацій, які нам потрібно, тобто інпут файлів. Тобто, якщо, наприклад, ми там в Lambda, ми там можемо вказати або zip файл, або image з ECR, який ми там, де наш там image, наприклад, є, якщо ми використовуємо Lambda Containers. Тобто він там досить має таку глибоку інтеграцію з більшістю або ж зі всіма serverless сервісами. Які потенційні обмеження або проблеми можуть виникнути при масштабуванні проєктів на CodeCatalyst, особливо якщо враховувати специфічні вимоги до безпеки, інтеграції з нестандартними сервісами або кастомних CI/CD пайплайнів? Ну, якщо ну тут, як я вже казав, тут все по суті працює на рівні IAM ролей, тобто наскільки ми будемо ці ролі писати fine-grained, тобто наскільки ми будемо обмежувати і ізольовувати один проект від іншого, наскільки ми будемо ізольовувати один аккаунт від іншого, наскільки ми будемо там екшени ізольовувати один від іншого, настільки наш, скажімо, проект буде секюрним. І в залежності від цього, тобто наскільки би ми їх там не масштабували, ті проекти, ми маємо для них визначати
конкретні дії щодо тих акаунтів, щодо тих ресурсів, з якими ми будемо працювати. І це все стосується і CI/CD пайплайнів, тому що там ми теж визначаємо на кожний екшен ми визначаємо якусь роль. І так само, там, скажімо, якщо ми там працюємо з VPC коннекшенами, то ми маємо написати для цього VPC connection security групу, яку ми маємо потім вірно використати у тих ресурсах, до яких ми хочемо доступитися. Тобто все залежить від нас. По суті, ми можемо це все зробити досить секюрно, якщо робити все таким zero trust approach. Так. Що маю трішки перервати, так як ми вже виходимо за наш часовий проміжок. Тому пропоную всі питання, які ми не встигли зараз озвучити, Назар, тобі залишитись на платформі і відповісти на кожну з них. В такому випадку кожен з вас отримає відповідь на запитання. Також нагадую, що в кінці в нас буде розіграш призів, тож, Назар, обов'язково придивись до 2 найкращих запитань на твою думку, і в кінці зможеш виголосити своїх переможців зі своєї сторони. Що ж, дякую за таку цікаву доповідь, особливо за практичну частину. Будемо рухатись далі, і оскільки наш наступний спікер іноземець, я свідчусь на англійську. I'm excited to introduce our next speaker, Mikhail from Slovakia. Mikhail, it's great to have you here. Thank you for joining us. And just a quick reminder, please write all your questions in English, just to Mikhail has the opportunity to give the answer. And I think that we could start. And Mikhail, please share your screen and let's begin. Okay, just give me a second. Okay, you should see it now. Yeah, we see it. Okay. So hi again. My name is Michal Salanci, and I will tell you a few words about how we built a product for our customer. And a product is Forward Proxy. We built it in AWS, and then we went serverless because it was not sufficient enough. And yeah, sorry about the lights changes because I have my kids over here and they are doing all crazy stuff. So I'm home alone with them, so apologies for that. Okay, few words about me. I am from Slovakia, from Košice, which is not really far from Lviv, or as we call it, Lvov. I am lead architect in cybersecurity in Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. I am also AWS community builder since 2023. And I know there's at least one new community builder among us today. Hi, Victoria. I'm also user group leader of user group Košice. Okay. Before we jump in, I would like to start with the agenda. So first, I will introduce you to the customer demand, which was the forward proxy, why we had to build it. Then I would like to say some words about the theory on proxy, just in case some of us are not familiar with it. We will continue with how we build it in a, how we called it, server-based version, that's 2019, and how it worked, and especially how it didn't work, and why we had to go serverless with it. And we conclude this presentation with the problems and issues we had while we going serverless. And yeah, that's about it for the agenda. So without further ado, let's get started. At the beginning, there was a customer demand, and our customer wanted us to secure the outgoing request from their VPCs. I'm showing just 4 VPCs, but at the beginning there was more than 16. Now, as far as I know, there's more than 32 VPCs. So they wanted us to secure the outgoing request from their VPCs, especially from private subnets, which ran all kinds of compute services like EC2 instances with applications or Docker containers, EKS, ECS, you name it. So their demand was internet access from a single controlled place, forward proxy architecture to secure the outgoing requests. They wanted to secure their apps and their users
make sure they will not access specific sites. So this is why we had to build it in the first place. And also the proxy is supposed to have explicit and transparent capabilities. And of course, it's supposed to be as cost efficient as possible. So the internet access for all VPCs were established by creating the outbound VPC with a single NAT gateway and the internet gateway. It was all connected with the transit gateway between those VPCs. And just to show you the full architecture, we also introduced something called service VPC. That's in the middle between customer VPC and outbound VPC. We use it for log gathering, log analytics with Athena, some custom monitoring, which I will touch at the end of the presentation, and stuff like that. The outbound VPC on the right side is where we actually build the whole forward proxy. Sorry, drop. Is it only me or slides are not sharing for everybody? So Am I not sharing? Can see slides. I think Nazar is sharing probably, or I don't know, just No, it, you it shared. sounds good, but I think you just sharing something, so just I can see them. I also can see the slides. Maybe it's some problem from your side. and now I see forward proxy 101. Yes, that's the slide where I'm in right now. Okay. Okay. Okay, so as I said, before I dive in how we build it, I just want to explain some basic concepts on proxy. So the concept is very simple, actually. It's like the outgoing firewall, mostly for the web traffic. It is inspecting the outgoing traffic, and based on the defined rules, it allows it or blocks it. And this is how it may work in a data center, but the same logic can be used in AWS, actually in any cloud provider, but we're talking about AWS now. So in AWS, when a client issues a request towards the website, the request is inspected against the proxy rules. If the rules allows it, it is forwarded to the destination, which then responds to the client. And if the rule deny, it is blocked and not going any further. So what is it good for? It prevents from accessing of the bad sites or the sites the customer does not want its applications or employees to access. Maybe gambling sites, social media, adult, and stuff like that. There's one more important concept in forward proxy, or actually proxy itself, and that's explicit versus transparent capabilities. So the most significant difference is in the traffic listening. Explicit proxy listens, this is how we call it, listens the traffic on dedicated URL and port, while transparent proxy does not. What does it mean? If client wants to use the explicit proxy, he has to add the proxy URL and the port into the request. As you can see, he goes curl -x, then the proxy URL, and then the destination he wants to access. Then he makes sure that the request goes through the explicit proxy. With transparent proxy, he doesn't need to do anything, just to put the destination, and the request should go to the proxy by default. This is also an important security aspect and a shitty presentation, as I see, because if we had the explicit proxy only and we bypass or we forget to add the proxy URL, the proxy is bypassed. So if you want to bypass the explicit proxy, just don't put it into the request. That's why we try to put all of our clients into the transparent proxy, but some of the applications are still requiring the explicit proxy functionalities. So in that case, you have to make sure client puts or customer puts the explicit proxy URL into his code. Otherwise, it won't go through explicit proxy and it goes straight to the internet and no firewalling is done.
All right, when it comes to TCP session, the explicit proxy terminates the session. That means it maintains separate TCP session between client and proxy and between the proxy and the destination. Transparent proxy, in other hand, maintains the separate TCP session, so it goes straight from the client to the destination. Again, why should we use explicit proxy when it terminates the TCP? Well, if it terminates the TCP, we can do any kind of magic in between session 1 and session 2. There's like SSL termination, or we can modify the headers. So client sends a header, I can remove it, or I can add another header in the proxy level and then send it to the client. So this is what it is mostly good for. Okay, done with the theory. Now let me take you back to 2019 and how did we build it? And again, it's 2019. So, all right. First thing we did, we removed the NAT gateway and we deployed NAT instance to save costs. Again, we need to save the costs, and we thought this is actually a good idea, which it was, but not for a long time. As for proxy, explicit, nor transparent, there was no option in AWS we could use. So we had to use third-party software named Squid, and we ran it on same EC2. It served both transparent proxy and explicit proxy. The way the Squid works, it needs some files, of course. At minimum, it needs the whitelist or the blacklist. It relies on, so it reads the file and knows what to blacklist and what to whitelist, and also the configuration file called squid.conf. And those files were stored in S3 bucket. There was a cron job running on EC2 instance to check for the new files in the bucket, and the cron job was running every minute. And each time it detected new modification on those files, those were downloaded into the EC2 like this whitelist. So we modified the whitelist, and whitelist was downloaded into the EC2, and it was then copied into the file system of the proxy. To make sure all the traffic would end up on this EC2 instance, Elastic IP was attached, and the default route was pointing to that Elastic IP. This setup was actually working well, but as traffic was increasing, it started to reach its limits, such as scaling. Because of the Elastic IP, horizontal scaling was not possible. The only scaling option was vertical scaling. That means deploying the larger instance. Network transfer. The amount of traffic was so high after about 2 years that we had to deploy the network optimized instances with large CPU and memory, which was not cost effective at all. And the same instance was also serving as a NAT instance. Resilience issues. There was auto-scaling group implemented, yes. So if instance went down, new instance was spin up, but it took some time, and there was short, but still some outage. Upgrading issues, it goes same way, the resiliency. The instance was literally unupgradable. We only upgraded it twice when it reached the limit and it broke down. So we had to scale it to larger instance, and we also did all of the upgrades. And also operational overhead. Every time I wanted to make a modification to a rule set, or client wanted to make a modification to a rule set, the file in the S3 had to be modified, and then I had to wait a minute until cron job downloads it, or I had to go to the EC2 instance and run the script manually, and it downloads it. And yes, that's not user-friendly at all. So we were thinking about how to mitigate all those problems, and especially problems with infrastructure. So about at the end of 2023 and beginning of 2024, we started to rebuilding the whole thing, and we went bit by bit, and we did a lot of testing. But first, we had to ask ourselves 2 questions.
do we want to run it on EC2, or do we want to go some serverless way? And the other question was, are there any AWS native resources, or do I have to rely on third party? So let's dive deeper into each of those. By running on EC2, you can deploy plenty of third-party software which are capable of doing both transparent and explicit proxy functionalities, such as Squid, Nginx, AJ Proxy, and many more. All these can also run on EC2, on the same EC2 or on EC2 itself as an ECS task. For serverless option, those ECS tasks can be managed by AWS Fargate, which is a serverless solution for ECS. That means it runs in a container, but without any infrastructure. So I don't have to take care about any EC2. Other option is to use third-party appliances in conjunction with gateway load balancer, such as Big IP LTM, APM, Palo Alto Network Firewall, Cisco Firepower, Fortinet FortiGate, and many others. For all those appliances, all those appliances are capable of explicit and transparent proxy, but this is the least preferred way because it can be more expensive and more difficult to build. Except for AWS knowledge, you have to have either F5 or Palo Alto or Cisco FortiGate. So you have to know some of those, which not everyone knows these days. So are there any AWS native options we could use? There is AWS Network Firewall, which was introduced in 2020 actually. It's AWS managed, and it's capable of L3, L4, and L7 packet inspection. It supports multiple types of rules, such as stateful, stateless, domain, and Suricata. We went with Suricata rules, by the way. It resides in VPC and creates its endpoint to the subnet. However, there is one big but. But it works in transparent mode only. It's not capable of explicit proxy. It can't terminate the TCP, nor it can listen the traffic on specific address and port. That means it can be used only for transparent proxy, not explicit proxy. Taking all the options under consideration, for transparent proxy, we were looking for cost effectiveness, least operational overhead, and ideally AWS managed. So for that case, gateway load balancer with security appliances is an expensive option. This was out. For infrastructure reason, anything running on EC2 or Fargate were not as option as well. So for transparent proxy, we decided to go with AWS Network Firewall. For explicit proxy, the situation was different. We couldn't go with the network firewall as it does not support explicit proxy functionalities. From cost perspective, again, gateway load balancer was out of the game. And if there is no AWS native option for that, we wanted to run at least without any infrastructure. Because of all that, EC2 options were out of the game as well. That concludes two third-party proxies running in container and managed by Fargate as the only option possible. Because my team had previous experience with Squid, which ran on EC2, we decided to stick to that. So for explicit proxy, our choice was Squid running in a container and managed by AWS Fargate. Then the final decision for the whole setup looks like this. Explicit, as I said, Squid in container managed by AWS Fargate, and transparent proxy network firewall. Okay, we were so happy, but soon we realized that it wasn't that smooth as it might look like. There were some serious limitations we didn't count until we went to production. So let's start with explicit proxy. What were the limitations of those? First issue we had were the application logs generated by the Squid. By application logs, I mean the logs about what was blocked and what was allowed
by the squid. And this is essential, at least for me, as the admin, which I used to be the admin in that team, to see what was blocked and what was allowed. So all those logs we wanted to see in the CloudWatch, but we found out that when Squid generates a log and it sends it to CloudWatch, this log is not visible in the CloudWatch. The reason was formatting, because CloudWatch requires standard out format, and even if we modify the Squid to create a log in that format, it was still not visible in the CloudWatch. Therefore, we had to deploy the FluentBit as a sidecar container into the same ECS task. FluentBit is a log router and log processor, and it is integrated with AWS Fargate. In fact, AWS offers a Docker image for the FluentBit, and we took the image and we built the sidecar container with that image. That's, by the way, one of the beauties of the ECS tasks. You can run main and a sidecar container as one entity. What it does, so when Squid produces the log, FluentBit reads it, standardize it, make all the magic into appropriate format, and sends it to CloudWatch. But main and sidecar can't just read one from each other. There must be some kind of a storage between them. There are multiple options that you can use for the storage, and we decided to go with the ephemeral Fargate instance store. That's the one that comes with the Fargate instance. It's ephemeral, so if you're not careful, you can lose your data if whole Fargate instance goes down. But this was the fastest option, so we decided to stick with that. Other than that, there's also EBS. You can also use EFS, if I'm not mistaken. Anyway, if Squid produces the log, it is sent to storage, FluentBit reads it, standardize it, and sends to CloudWatch. All these processes are defined in ECS task definition, and all that takes less or at least second. So we really wasn't really worried about losing the logs, because once Squid produces the log, before I do the couple of clicks and open the CloudWatch window, the logs were already there, sent by FluentBit. So that's why we use Instant Store. It is cheaper and it is faster than EBS. Another challenge we had was the URL and the port for explicit proxy. As you may remember, explicit needs a listener which will listen to the traffic. Thanks the way the containers work, the ECS task and how the ECS task work, we could deploy network load balancer and make ECS task its target. That means network load balancer has its IP and resolvable DNS name. We configure the listener on port 3128, and the combo of NLB host name and the listener port is actually the proxy address. Now it looks complicated here, but then later we used Route 53, and we created the domain, and we bind that domain with network load balancer. So client doesn't have to use this URL in explicit proxy, but actually he used the domain that we bought for him. Okay, client is using that, and in that case, we know that all the traffic gets to the network load balancer, and network load balancer load balance it to its containers. The beauty of all that also brings another benefit. We mitigate it from the old version, and that's easy scaling. In ECS task definition, I define how many ECS tasks do I want, and network load balancer is balancing the traffic between them, while traffic still comes to the same listener. Also, the upgrades are smooth and without outage as before, because if new image is created, we all know that new containers are deployed, and once they are fully operational,
the containers running old image are gracefully terminated. Gracefully means it allows all HTTP connections to be finished. So nothing is terminated by force, and it waits until all of the connection went through. And with all those modifications, we mitigated all the pains we had with explicit proxy in previous setup. Now let's see the limitations that we had with transparent proxy, which run network on AWS Network Firewall. Yeah, it's managed resource, so no infrastructure for us to handle. Great. It has a direct integration with CloudWatch, so no middle steps like FluentBit. Cool. It also supports multiple rule types. Yeah, okay. So where's the catch? Let me put it this way. For those of us who came from classic networking field or worked with firewalls in a data center before, like I did, some of the features are just difficult to understand. In the CloudWatch logs, you can see, and now listen carefully, you can see the HTTP domain, but only for what was blocked. You don't see the HTTP domain for allowed requests. What it means, if your firewall, if you try to go to Amazon.com, if your firewall blocks it, in the logs you see, hey, I blocked Amazon.com. If it allowed access to Amazon.com, you don't see that the request was allowed towards Amazon.com. You see that it was allowed against, I don't know, 9.26.16.45. If the domain has multiple and dozens of IPs, like Amazon does, then yeah, good luck identifying those IPs if it was allowed. And you have a client on a phone asking if his request was allowed, and now you have an IP address and you have to identify, or you see dozens of logs with multiple IP addresses, and you have to identify if this is client 1, client 2, or client 3. So this is the first limitation or first pain that is there on a network firewall. Speaking of logging, yes, it is integrated with the CloudWatch, but it works with delay, and the delay, really the delay. It is a couple of minutes, like 3 to 5 minutes until firewall allows or blocks something until you see the logs in the CloudWatch. And that's a lot. But there are some good news as well. The domain problem can be fixed by implementing some specific rule types, which is called alert. With that, you are able to see the domains even for what was allowed. So now you see that blocked Amazon.com or allowed Amazon.com. This is what we wanted. For CloudWatch speed process, as far as I know, there is no this didn't go any further, but I had information from inside of AWS that this is already in the table. Maybe by now it is fixed. I just don't know, but I think it's still not fixed, but at least they are working on it. But you have to still count with a couple of minutes delay to see the logs in the CloudWatch. Let me show you the workaround for the domain issue. So if you want to see the allowed domain in the CloudWatch, as I mentioned, you have to use some special rule. So let's say we have a pass or allow in AWS Network Firewall. This is called pass. I want to pass anything from anywhere towards Amazon.com. With this setup, the traffic goes through, but I don't see the Amazon.com in the CloudWatch rules. I only see, in the CloudWatch logs, I will only see the IP address of the Amazon.com. So we need something called alert. So you create the alert rule for same destination, same source. You specify the Amazon.com or the domain
you want to go to, and then after alert rule, you get your pass rule. If you do that, you will see what was allowed in the CloudWatch logs. Instead of two rules, yes, or instead of one rule, I need two rules, and instead of two rules, I need one rule. Why two rules? Because, well, I want to allow TLS or HTTPS and HTTP for the same domain. So in a data center firewall, I would use two rules. Here, I have to use four rules. Okay, we say, okay, that's like two rules more, but network firewall has limitations on how many rules you can use. And if I'm not mistaken, we had like 1,600 plus domains in the rule set. That means ×2 for HTTP and HTTPS, and then also ×2 for the alerts. So there's another way how you can do that. You can use the generic rules in front of specific HTTP, HTTPS rules. So what I'm showing is those are generic rules for any source, any destination to any domain. Important information about the alert rules that they are not allowing, not blocking anything. They just do alert. So if you allow everything, or if you specify everything, not allow, if you specify everything into the alert rule, it will not allow it. It will just create the log. So you can be safe with that. So then you do the generic rules for everything on alert, and then you type your specific rules for HTTPS and HTTP for every single domain. In that case, having 1,600 domains, you have just multiple by 2 for HTTP and HTTPS plus 2 alert rules. Hope it makes sense. And okay, our best practice is also to put the reject rule at the end of the rule set. This is something that not everyone does, and you also don't see that very much in the data center firewall. However, if you don't do that, if request is blocked, it waits until the TCP timeout. So if something is blocked, client doesn't see it was blocked immediately. It waits for TCP timeout. That's why we are using the reject rule at the end of the rule set. So if it is blocked, client immediately see that it was blocked. So up to now, we had perfectly running forward proxy, but this was not all we did. We also went beyond and implemented more than we had before. Because some of the customer applications came with with the requirements of sending DNS requests to the public DNS servers and expecting the DNS response, and they are still going through explicit proxy. So we had to deal with that. As far, we were using one listener, which were load balancer hostname and port 3128. For the DNS, we created a separate ECS task running in the container, and for that we used a tool called DNS mask. This tool acts as a DNS forwarder, and we implemented another listener on the same network load balancer on port 53. So same network load balancer name, different port. So when the client issues a request towards some online destination, like a standard proxying, NLB listener on port 3128 processes it and forwards it to proxy ECS task. If client issues a DNS request, NLB listener on port 53 processes it and forwards it to DNS ECS task. So we have same network load balancer, different ECS tasks, running on the same Fargate. Okay.
Something else we added was custom monitoring on top of the actual monitoring, which was done with AWS CloudWatch. Why did we do that? Well, every single component here is now integrated with the CloudWatch and sending management and application logs if he has it. So I can tell what's going on with internet gateway, NAT gateway, Fargate, network firewall, network load balancer, and basically everything. And that's perfectly fine. This is what you wanted. But how can I be sure that the client's HTTP and HTTP requests can reach the destination through both proxies? This is something I can't tell by the CloudWatch logs. How can I tell if the DNS request from the client can get to the public DNS servers and DNS response from those servers can back to the client? Again, something that I can't see in the CloudWatch. Now, client telling me I can reach the destination, and I don't know if I have an issue in my setup or there's an issue with the site or something, and we wanted to know it before our client opens a ticket. And there's no AWS native solution for that. That's why we had to improvise. And well, it is. There is AWS synthetic scanneries. It's part of the CloudWatch. This is something you can use in this setup, but that's not exactly what we wanted because we tested it and the results were not okay. There was a lot of buggy stuff, and also it were pretty expensive in comparing to what we did. So we came up with something else, and please now check the service VPC in the middle. We have deployed a Telegraph container into the service VPC, and it's managed by Fargate. Telegraph, by the way, is the open source metrics collector. So what did we do? We are using 5 endpoints in the internet, which we created and we were maintaining. And the Telegraph sends HTTP as request to the endpoints through explicit and transparent proxy, receive the response, collect the metrics, and send those metrics to the CloudWatch. So now I can see if I can reach the endpoints in the internet through explicit proxy and through transparent proxy, or if I can't. I also can see that if I can reach all of 5 endpoints, maybe I can reach only 3 endpoints, etc. So then we took those metrics and created the CloudWatch alarms, saying that if at least 3 sites are unreachable, we have an alarm. As I said, we are maintaining those endpoints, so I can check really easily if the endpoint is alive or not, or if there is any network issue on the endpoint itself. So if my Telegraph from service VPC can't get to 3 out of 5 endpoints through explicit proxy, I have a very high suspicion that there might be an issue in my explicit proxy or transparent proxy. Maybe I have some buggy image, buggy Docker image, or I implemented some rule in the network firewall which is blocking it. So that's why we are using Telegraph to see what's going on before our clients open a ticket. Oops. Yeah. I also mentioned the operational overhead which we had in the previous version. So again, in the previous version, when customer wanted us to whitelist something, he created a ticket in a Jira. It went to an admin. Admin had to go to S3, download whitelist file, modify the file, upload the file to the S3, wait a minute until EC2 runs a cron job and download the file by the script, or he had to go in the EC2 and run the script manually. So all that stuff had to be done by the admin manually, and that's the operational overhead we wanted to mitigate. So now we're using the CI/CD pipeline where customer
has access to the repo, edit the whitelist file, create a merge request. Admin merges it into the main branch. The pipeline creates new Docker image for explicit proxy, and in the same time, fileable rule set is updated. All is then deployed into the dev, test, and prod, and of course with all the necessary checks and like linting, syntax, etc. So the only manual step here now is the merging the main branch into the by the admin. We didn't have to do that, but we still want to have some control over the pipeline and what is requested to whitelist for the clients, by the clients. Last thing I want to talk about is the network flow. How do we make sure the request goes to the explicit proxy, and how we make sure the request goes to the transparent proxy? The solution is pretty simple. It might seem a little complicated, but it's actually not. We're using a lot of default route. Just for the simplicity, I removed the inspection subnet. So now it's like we're going through from the client directly to the outbound VPC, but there is this middleman service VPC, but I just remove it from the simplicity. Okay, let's say the client issues a curl towards the Amazon.com, and he wants to go through the explicit proxy by typing -x and the network firewall load balancer DNS name and port. We make sure it goes through the explicit proxy. So what happens? First, NLB is resolved to an IP address from the private subnet in outbound VPC. That's this one. And this is something from 192.168.3.0. Okay, so we want to go out to the Amazon.com. So we start from here, from this EC2. Source IP is EC2 IP. Destination is ECS task. So we don't care about, in that case, we don't care about Amazon.com because this is explicit proxy, separate TCP session between client and a proxy. So for us now, the destination is ECS task in the inspection subnet. So we need to get here. So it checks the routing table. Of course, have no idea how to get there. We got default route towards transit gateway. It gets to the transit gateway. Now we want to go to 192.168.2.28, specific route pointing to transit gateway attachment. It gets here by the local route. It knows how to get here. So now we get into the ECS task. The request is terminated and a new TCP session is established. Now the source is ECS task, which is 192.168.2.28, and the destination is Amazon.com. Of course, no idea how to get to the Amazon.com. So we have a default route towards NAT gateway, gets to NAT gateway, default route towards internet gateway, and yada yada. When the packet gets back, that's the yellow line. It gets to the NAT gateway from the internet gateway, not before does the netting, of course. Now it knows it has to get back to the ECS task from where the packet was, packet was initialized. So checks the route and got on the by the local route, it gets here. This is terminated again, and the TCP session between the proxy or the ECS task and EC2 in the client VPC comes to the play. So now he knows he needs to get to 10.0.0 something. That's 10.0.1.130. Has a specific route towards the NAT gate, towards the transit gateway. Transit gateway again
goes to the attachment, route points to the attachment, and from there it gets on the local route towards the EC2. So as I said, seems complicated, but we're using a lot of default routes, and this is how we get there. So this is explicit proxy. Transparent proxy is even simpler because it's not terminating the TCP session by any way. So first of all, client doesn't have to type the proxy address at all. If he wants to go to Amazon.com, you just type Amazon.com as a destination, and that's it. So in that case, client curls Amazon.com. So what happens? A transit gateway. From transit gateway, we are now not using the specific route. We're using the default route. That point transit gateway attachment. It gets here again. Default route to the network firewall. Pings from that network firewall. NAT gateway. Default route. Internet gateway, and same way back. Now the NAT gateway knows it needs to go all the way to the 10 something. So back to the network firewall, back to the transit gateway, to the attachment, back to the EC2. This is even more simpler because, as I said, we're not terminating anything over there. And that's it. This is the whole setup. It's scalable, highly available, serverless. Speaking about serverless, we had a long discussion fight with my colleagues, because some of them, if you say serverless, first thing that they imagine is API gateway, Lambda, like 1,000 lines of Lambda code, S3. Yes, those are hardcore serverless resources. But seeing that, there's nothing like that. There's not a single Lambda code. And is it a serverless? Well, let me put it this way. For me, there is no infrastructure to handle at all. So that's pretty serverless to me. And my message to you is that if you want to go serverless, you don't necessarily have to think about Lambda and Boto3 and API gateway. Yes, we all love them, but sometimes you can leverage on AWS native resources, which already exist, and let the heavy lifting on the AWS. And yeah, use stuff like Fargate and network load balancer, network firewall, and you don't have to take care about any infrastructure at all. And this is exactly our case. Thank you. Okay, let me stop sharing. Michael, thank you for your insightful talk, and let's move on to our Q&A session. I just sent a link to platform where everyone left their question. So you need to again share your screen and move on through this question. Okay. Let me share it again. Okay. Can SME be provided with VPN instead of proxy? We haven't even thought about it because we didn't need to, but I don't know. I don't know because I have never used it, but on the other hand, I don't see a reason why not. But I will look at it definitely, because this is a great question. Yeah, of course, community builder. Why Squid was the best solution for you? I didn't say it was the best solution for us, but when I joined the team, they already ran the EC2. They already ran a Squid on the EC2. So the admins know how to use the Squid. They were using the Squid
all the time. So this was only the natural way why we went with the Squid. I came from F5 world, so I was heavily fighting for gateway load balancer and F5, APM, and LTM. And I also did a lot of work with FortiGates. So I was also voting for FortiGates. But I was the only one in the team in that time who had the knowledge of F5s and of FortiGates. And everybody else has the knowledge of Squid. So it was my turn to learn Squid instead of their turn to learn F5 and FortiGates. So this was the only reason, just because it was running before. What about the advantages of serverless architecture? So the main advantage is that I don't have to take care about the infrastructure. Before we were running EC2, we were running Squid on the EC2, so we had to take care about EC2. We had to take care about basically everything, VPC and stuff like that. Now, most of that or bigger part of that is gone by using network firewall and the Fargate. Also, if you remember, we were running a single EC2 for almost everything. And if something happened to that EC2, auto-scaling spin up another one, but it took some time. It wasn't a smooth operation. So for me, this is the biggest advantage of the serverless. Not sure if I answered the question, but I think that's it. Instead of using regular NAT instance, do you consider to use what's that? FCK NAT dev. I haven't heard about that, to be honest. So that's in 2019. We haven't thought about it. Actually, when I came into the team, it was mostly running that EC2 as a NAD instance. So that's what they did, and that's what I continue maintaining. But we haven't thought about anything else. No. What alternatives could be used instead of NAT instance with Squid proxy to enable scaling and high availability? That's a very difficult question because in 2019, when we were building it, and I'm trying to get the image here. 2019. So this is it. The problem was we couldn't use Elastic IP as the next hop in the routing. So even if we put somewhere here the load balancer, we couldn't use the EIP for the routing. That's why we couldn't use the load balancer, and that's why we couldn't have the multiple EC2s and balance between them. So I lost the question. So yeah, what alternatives could be used instead of NAT instance with Squid proxy? You still can use NAT gateway, but having an EC2 and NAT gateway is more expensive than having EC2 and in the same EC2 doing the NATing, because in our newest architecture, one of the most expensive part is NAT gateway. Okay, can you share any lessons learned from implementing AWS network firewall in a serverless environment? Oh, okay. I opened 16 cases on the domain issue until they start to take it seriously. I think there were not many users of the network load balancers going too deep as we went, opening that many cases.
And I think there was like 10 plus cases on the CloudWatch issue, the long time between when the logs are visible in the CloudWatch. So lessons learned. Okay, you don't have any other alternative, and I'm trying to be politically correct here. If you have only one alternative for transparent proxy, even if it is not the best one, you have to take it and you have to work with it. Otherwise, you have to create something else by yourself. So lessons learned, you have to be patient. You have to give them some time. You have to bombard them with the cases. Otherwise, they don't take it seriously. And now I'm really speaking out of my experience. I still think having a network firewall is the best option we could use in that situation. If it is best option, or if I can imagine a better option, of course I can. But there's nothing better we can use if we want to stay with AWS native resource. As I said, we were heavily fighting, or I was heavily fighting for a gateway load balancer, but this also comes with a price. Just take the F5. You have to buy the image from the marketplace. Gateway load balancer itself is not cheap. So not maybe. Of course, you will get better performance with third-party appliance running on gateway load balancer, but at what cost? A network load balancer is costly enough still now, and our customer didn't want to pay more money. So lessons learned, you have to work what you have to, or what they offer, and you just can hope for the better times coming. But as I said, those problems are on the table in AWS, and I had information from the inside that they are really working on that. I was probably not the only one opening the tickets, and then they realized, okay, it's not just this crazy guy don't know how to use network load balancer. Probably we had an issue with the network load balancer, so they take it seriously, and now it's being on the table. It's being on the table for a couple of months now. I expect a couple of more months, but as we said, there might be a light at the end of the tunnel. Do you need some additional setting rule in a network firewall, or native is enough? For what we need, or for what we did, native is enough. When I was working with FortiGates, we use IPS IDS capabilities as well, of course, like the next-gen firewall, but we don't need it here. And this is, as far as I know, you can't do it here. So if you need some IPS IDS or something like that, you have to do it the other way around, not with network load balancer. But for what we did, that was the securing the web traffic going out. Network load balancer is perfectly fine for that. Sorry, network firewall. What advice would you give to teams considering a similar migration but concerned about refactoring complexity? It depends. What are you running on now? My advice is definitely, if it runs on EC2, I would for 100% go to the container. I can't stress enough how that helped us, how many burdens were removed by having by putting even the same app like Squid or anything else into the container running by Fargate and put the network load balancer in front of it. So I would start with that. The reason why we implemented the network firewall was because of the transparent proxy capabilities. Of course, we didn't want clients to put the explicit proxy in their code. We didn't want explicit proxy to terminate the traffic because it is still another hop.
another L3 hop that packets have to go through. We were trying to put most or most of our clients to the transparent proxy through network through network firewall. Then there's another topic. If you have an application like Squid and something is not working like it's supposed to, this is open source. You can't open a ticket. You have a network firewall, which does firewalling up and down or north and south. Something else is working, something is not working, you can open a ticket. There's someone to troubleshoot. With apps like Squid, well, you have to rely on the, I don't know, Stack Overflow, Google, and stuff like that. So, but as I said, if you need explicit proxy capabilities, go for a containers. If this is not needed, I would definitely go for network firewall. If now I have to make a decision, if we put everything like 100% of the network firewall, I would go for it. Yeah. How can you ensure Squid logs contain no sensitive data before being sent to CloudWatch? Out of my head, I can't imagine which sensitive data we are talking about, because that's like layer 3, layer 4 firewalling. So you see the source IP, destination IP, source domain, destination domain. You see the protocol, you see the port. This is what you see. You don't inspect the payload. So I don't really think we have some sensitive data in the logs. Maybe you can suggest something additionally for error handling during your solution. What do you mean by error handling? We don't do any errors. Now, again, I don't know how to answer the question. This is a live environment. I'm not since September last year. I'm not part of the team, but this is like still growing project. So they are incorporating newer stuff in that. But I really don't understand what you mean by error handling. Maybe if you can unmute and explain. Or maybe not. Okay. Okay. In the meantime, let's go to another question. In a serverless transformation using AWS ECS Fargate, what specific challenges might arise when refactoring legacy EC2-based applications to fully leverage containers? Oh, yes. So we were using Squid in EC2, and that's basically the general advice if you're using any app like that. We thought that if we take the same Squid configuration, which was in a Squid conf, and we put it in a container, it would work the same way, but it didn't. So you have to do a lot of testing. You have to have a good testing environment. We used specific tool for network testing, and we were testing as especially Squid. Excuse me. And I know that we had some issues with HTTPS, which were perfectly running on when Squid ran on the EC2, and we had a lot of errors when we put the same config file into the container. So you have to modify it a little bit and tune it to what you need. So it's not like you take the code, put it in a container. I wish it was, but it's not. So you can't put it in a container and hope for the best. You have to do a lot of testing and then
modify the config file because, well, EC2 Fargate, well, still EC2, but it behaves differently. Maybe it's a good idea to reduce buffering intervals in AWS Network Firewall log configurations to ensure faster delivery to CloudWatch. We tried it. We tried every possible way. We really didn't know if this is something in our setup or this is general. AWS said it was general. Yeah, as I said, 16 tickets opened, and there was no solution from AWS told to us. But I share my email at the last slide. I would show you again. If you come with something that we maybe didn't see, I'll go back to the guys from my previous team, and we'll try it out because I'm curious myself and all if this is really working. But I thought we tried that. How does Fluentbit handle multi-container and multi-node squid logging in a distributed environment? It's not that we have a multi-node squid and a single Fluentbit, if this is what you're asking, because the way it works is like this. So in every single ECS task consists of squid and its sidecar Fluentbit. So if you have 10 squids, we have 10 sidecars of the Fluentbit. Those two are bind together. If this is what you're asking, because if like we can have 4 squids and 1 Fluentbit to serve them all. So every single ECS task have main container, the squid, and the sidecar container, the Fluentbit. What is the impact of multiple requests on the NAT gateway? Can a distributed NAT gateway solution improve the performance? This is being tested right now, as far as I know from the guys. So I don't have a data, but as far as I know, it's promising. So distributed NAT gateway can improve performance, but I'm not sure about the price, about the cost, but definitely for the performance, yes. Thank you for your fantastic presentation. Oh, I thank you, and you're welcome. Why does Deutsche Telekom, as a global communications company, I know where it's going, not use its own solution, but choose to depend on cloud providers or open source solutions? It's corporate decision. For those of you who are working in a corporate world, you know that maybe right hand doesn't know what the left hand is doing and vice versa. So even if there's solutions like that, the team responsible for this solution maybe ask for something, or it's very difficult to answer the question, but in the corporate world, it is like it is. If you were in a startup and if team A has something that we could use, we would use it. Absolutely, yes. In that case, it's very difficult. So that's the only answer I can give you. And I think that was the last question.